How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. காலையில் எழுந்தோடனே ப்ரஷ் பண்ணுவேன், குளிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு இது ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து 1 hour ஆனோடனே திருப்பி 11 o'clock ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே டிஃபன் சாப்பிட்டு மேலே போயிட்டு படுத்துட்டேன். அப்புறம் பால் குடிப்பேன். இது ஆஃப்டர்நூன் விளாண்டு முடிச்சோடனே அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட விளையாடுவேன் கொஞ்ச நேரம். 6 o'clock அந்த மாதிரி டைமில் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஈவினிங் பால் குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்துட்டு 7 இல்லை 8 முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு போய் தூங்கிடுவேன். இப்போ நவுஸில் கொரோனா பார்க்குறீங்களா? இப்போ காட்டுல பாருங்க. இப்போ கொரோனா பார்க்குறீங்களா? எங்கே கொரோனாவே இல்லையா? நம்ம கண்ணு முன்னாடி நம்ம கொரோனா தெரியாது. நான் கொரோனா சுற்றிட்டு தான் இருக்கேன். When we look at children during this pandemic, now we've been kind of living in this pandemic for 1.5 years. They cannot go to school. They are stuck at home. They have online classes, so they have to do all their studying online. They cannot go out to play even. Screen time has increased. And if you know pediatricians, this is a very important topic for us. We are always trying to reduce screen time for children. But this pandemic has increased screen time by leaps and bounds. Not only are they sitting and watching TV, they are spending a lot of time on phones, on tablets, online in whatever way. They also have online classes. So now the younger children, I am told, have 3 hours of classes every day. The second thing is they are not really happy about online classes. Can you imagine? Today I had a child who came and told me, he's in UKG now, and from LKG he's only been attending online classes. So the mother says, the teacher asks a question, he starts shouting at her. So the mother tells him, no, that's your teacher. All those people who are virtually present are all your friends. No, they're not my friends. I don't know any of them. I've never seen any of them. Now when you go to school, he would have, the teacher would have spent time with him. She would have taught him how to write. She would have sat with him. They would have all played with each other. They would have had their jokes. They would have performed in front of the class. So much more happens. How much can you do on the screen? On the other hand, you look at the teachers are also struggling. Imagine a child they've never met. They don't know how that child behaves or what his attributes are, and she has to teach all of them. ஏன்னா சார் இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸில் ஒரு நார்மல் அந்த வீடியோ போட்டுருவார், கொக்கோ ஃபுட்பால், அதை பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப போராக இருக்கும். இப்போ தான் புதுசாக செஸ்லாம் ஆன்லைன்லேயே விளாட்றோம். இந்த லன்ச் டைம் அப்போ எல்லோரும் குரூப்பாக உட்காந்துக்கிட்டு ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்றது, அப்படியே பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன். ஆன்லைன் கிளாஸ்னால இது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட எப்போயும் ஸ்கூலில் இருக்க மாதிரியான ஃபீல் வர மாட்டேங்குது. ஆமாம், டிவைஸே பார்த்துக்கனால சைடு எஃபெக்ட், கண் வலிக்குது, தலை வலிக்குது, பாடி பெயின்லாம் இருக்கும். ஸ்கூல் மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் கண் வலிக்குது, அப்புறம் ஒரு மாதிரி போர் அடிக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் பார்த்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஹாப்பியாக அந்த மாதிரி இல்லை, ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது, நர்வஸாக இருக்குது. At school, I feel more comfortable to socialize, and I am actually a very social person. But here in online classes,
I don't feel so comfortable speaking here because I can't see them in face to face, which I prefer the most. There's this little boy who lives just across the street in my neighborhood, and that child was 1.5 when COVID started. He's around 3 right now. Ideally, he should have been in school right now. All I see him doing is interact with 7 adults in his home. And I feel sorry for the child because he doesn't really have any peer-to-peer interaction right now. So, I mean, when he returns to school, I can just imagine how difficult it would be for him to do just normal things like sharing a pencil or sharing his tiffin with somebody or just having an interaction with somebody, because yes, those 7 adults in his home are extremely doting and caring, but the thing is, kids at this stage, they'll develop their vocabulary based on the interaction that they have. So yeah, I mean, I totally see not just anxiety, but a lot of prodromal mental health issues which may not qualify for an anxiety disorder or a depression disorder, but something that definitely does put us at risk for things in terms of just developing a recognition of human facial expressions as such. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കാനും സിലബസ് ഉണ്ടാക്കാനുമാണ് അവർ ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് ഇതുവരെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ എന്താണെന്ന് ഒരു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവരുടെ വിചാരം ഈ തത്തമ്മയെ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന സാറിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു എന്താണ് മൈക്രോഫോണും വെച്ച് ഒരു ക്യാമറയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ടെലിവിഷനകത്തൂടെ കണ്ടാൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമായെന്നാണ് ഈ മണ്ടന്മാർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഞാനും താനും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം. അതേ സമയത്ത് എന്താ വേണ്ടത്? സിനിമയാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം, ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ടകന്ന് നിങ്ങളെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ആ വിഷ്വൽസ് കാണിക്കുകയും ഓഡിറ്ററി ആയിട്ട് അത് കാണുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആണ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം. யாருக்காவது கொரோனா வந்தால் வீட்டிலே சேர்க்கக்கூடாது. அது மாதிரி வேர்த்து வச்சிங்கன்னா அந்த எல்லா கொரோனா வேற இடத்துக்கு போயிடும். இந்த இடத்துல தான் சேஃப்டாக இருக்கும், எவ்வளோ சேஃபாக இருக்கும். அது அந்த கொரோனாலாம் அந்த வேற இடத்துக்கு போயிடும். நம்ம இடத்துல வேற இடத்துக்கு போயிடும். வேற இடத்துலனா ஒரு பெரிய இடத்து இருக்குல்ல, பக்கத்தில் ஜாம்பிஸ்லாம் இருக்குல்ல, ஜாம்பிஸ் வந்து வேற இடத்துல இருக்கும், நம்ம இடத்து இருக்காது. நம்ம இடத்துனா தனித்தனி ஒரு இடத்து இருக்கும். இங்கே ஒரு இடத்து இருக்கும், பின்னாடி ஸ்கை மேலே அங்கே ஒரு இடத்து இருக்கும், பக்கத்தில் ஒரு இடத்து இருக்கும். இதை எவ்வளோ பெருசு எடுத்து அது முன்னாடி அந்த லாஸ்ட் எடுத்து இன்னொரு எடுத்து அங்கே பேய்ங்க இருக்கும், கொரோனா இருக்கும், ஜாம்பிஸ் இருக்கும். அது மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே போய் நல்லா நம்ம கொரோனாவே இந்த வீட்டை சேர்க்காம இருக்கணும் யாருமே. அது மாதிரி அவ்வளோதான். ஜாம்பிஸ் சினிமா பார்த்துட்டு அந்த இங்கிலீஷ் படத்தில் ஜாம்பிஸ் அந்த கொரியன் படம் இந்த எல்லாமே அந்த ஜாம்பிஸ் பார்த்துட்டு மம்மி இது கூட ஜாம்பி தானே, இந்த வைரஸ் மூலியமாக தானே ஜாம்பிஸ் வருது. ஸோ இன் சென்னை வி ஹேவ் ஜாம்பிஸ் ஆர் இன் இந்தியா வி ஹேவ் ஜாம்பிஸ் அப்படியே. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜாம்பிஸ் தான். அதனால ஸோ பி கேர்ஃபுல், ஸோ பி சானிடைஸ்ட். Because he couldn't communicate to his kids directly, and they weren't really listening to the mother as such. They kind of came up with this whole monster story about how COVID is a monster, and if you go out on the street, it kind of catches you. So I would kind of agree with you that this can convey a sense of paranoia to kids, but I think then the onus is on adults in terms of how we communicate the message as such. இது வந்து சுப்பு, இது வந்து மொய்தா, அது வந்து நான் வந்து ககன், இது வந்து நிவு. இது 4க்கு 3. ஓ 4 3 அக்கா எக்ஸ்ட்ரீம்லி சார். நோ எங்க கார் ஏன் சண்டை போடுது? அது அச்சி இருக்குடா.
வச்சிருக்கா அச்சிச்சா வாழை கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்க வந்து வேன் டிரைவர்ஸ் அந்த மாதிரி வித்தியாசமான இப்போ அப்பா அம்மா வீட்டில் தாத்தா பாட்டி அந்த மாதிரி அவங்கள மட்டும் பார்க்கறதுனால சுற்றி நம்ம எது சொன்னாலும் இப்போ வந்து அவங்க வந்து கோவப்படுறாங்க, எமோஷ்னல் ஆகிறாங்க. அந்த ஒரு இது இப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது பசங்க கிட்ட, கண்டிப்பாக இருக்குது. There's a lot of pressure on the parent. The parent has to do his or her work because there's a lot of work pressure. He or she has to take care of the child because obviously the child cannot be left alone, and I'm sure there are frustrations, and this in turn can lead to some abuse of the child. You know, there could be some domestic abuse, there could be a lot of exchange of words which the child is not happy about. We are even hearing about sexual abuse and all that when this child and a parent or an older person is stuck at home like this. Because of frustrations, there were a couple of meltdowns that she had. Like, you know, she sometimes got frustrated and said, oh, we can't even go out. We can't even go to the mall. And what is this? And how long is this going on for? And I think that is natural. So in those, how I dealt with it is just to acknowledge that, yes, it is a difficult time. And I understand that, you know, this is especially hard on you. And she would eventually cheer up. And I like I said, the having a pet at home really, you know, helped. Growing up with an animal really helps children handle their emotions also better. Blueberry seed. Blueberry seed. இது என்ன செடி? இது என்ன செடி? இது வந்து sugar. இது வந்து sugar. இது வந்து இங்க குட்டியா வந்து பாருங்க. இது வந்து சாமி பூ. இது சாமி பூ கிடையாது. சாமி ஓட சக்கரை வெந்து மிக்ஸ் பண்ணி இது பிஸ்கட் இது இக்லி பூ. இக்லி நம்ம சாப்பிடுறோம்ல அது. இது அம்மா கிட்ட கேட்கணும். இது அம்மா கிட்ட கேட்கணும். அதுதான் ரெண்டுமே தான் அம்மா கிட்ட கேட்கணும். We have been through many such situations. The Spanish flu in fact killed 10 times the number of people that this pandemic has killed. And at that time there was something called the germ theory. People had just discovered that these illnesses were caused by germs. We were in that stage. At this stage we know so much more. So I think we will come out of it unscathed. We will have problems. We may see psychological issues. We may need a little extra counseling and everything, but we will come out of it. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white-dove sail before she sleeps in sand? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer